అలాగే డ్యూటీలో ఉన్నావేంటి? 2 minutes. సార్ వస్తారేమో చూద్దాం. యు ఆర్ ఇన్ డ్యూటీ? అవును. ఎన్ని చేస్తావు డ్యూటీలు? ఏది? ఎన్ని డ్యూటీలు చేస్తున్నావు అంటున్నా నెలకి? నెలక చేస్తాను, ఒక 5 వరకు చేస్తా. 5 చేస్తున్నావా? ఓకే. Good morning. Hello? Anna, I will start. Yes. Good morning, all of you. Today, Dr. Satish Kumar is the head of the Department of Critical Care, Apollo Hospital, Secunderabad. Is going to present a case, a rare case, interesting case of conjugated hyperbilirubinemia of unexplored origin. So, Etiology. sorry, unexplored etiology. Did you explore finally? Not yet? Expired patient. Oh, so unable to explore, so expired. So whatever it is, an interesting case. There are so many queries will be there. So he's going to present on this interesting case. Thanks, Anna. Please start presentation. Yeah. Good morning, all. Today I'm going to present a very tough case for us. We tried many, almost like we spoken to the 20 to 25 people of this authoritative in the field, both hepatology, intensive care. Very interesting case. Another 15 minutes I will be presenting this case. After that is discussion. Are you able to hear me? Yes, Anna. Yes. Yeah. Continue. Yeah. It's not moving in the corner. Yeah, got it. Slides move out, Anna. Yeah. Move. Yeah. So, a 54 years female present to our hospital as being shifted from another hospital. There she got admitted for multiple episodes of vomitings for 2 days, and some basic treatment given, evaluated, found there is high bilirubin, that is 11 plus, and that direct component is 9 plus. Normal liver enzymes, hemoglobin was 3.1, WBC 4.4, platelets 1,30,000, platelets normal renal functions, no history of fever, melena, shortness of breath, or any other respiratory complaints. So
once the patient came to here, we found that patient is having anemia, patient is having jaundice. There is slight decrease in the platelet cells and TLC, so can be called as a pancytopenia. And the bilirubin is conjugated predominantly, so conjugated hyperbilirubinemia. So going into the history, patient is having rheumatoid arthritis for more than 10 to 15 years, for which she was taking HCQ, and that was also stopped 6 months back and being converted onto omnocortil, which was stopped 10 days back. Otherwise, there is no relevant history like any drug history that is contributing to the liver failure. No Ayurvedic medications, no herbal medications, no Unani, no homeopathy. And patient is relatively wheelchair bound because of her rheumatoid arthritis. And for the last 10 days, she is completely bed bound. So in ER, patient is conscious, obeying commands. She was pale and she was looking yellowish discoloration. Correct. Patient was in hypotension, BP was 70/40. Stats were 94% with 2 liters of oxygen. So blood gas sent and it shows respiratory alkalosis with a lactate of 4.4, normal anion gap. X-ray is normal, ECG was normal, 2D echo normal. Normal means that is good LV systolic function, no RARV dilatation, so stable. Lab sent, including blood cultures and urine culture. Anemia workup, nutritional profile and iron studies sent. Fluid bolus was given, plus vasopressor started. Because BP was low, lactate is 4.4. So urine output monitoring done, but it was not very scanty, 10 to 15 ml per hour. And patient started on sulfactam combination, started azithromycin to cover the respiratory tract and being shifted to MICU. So at this point, it is like points to be considered is patient is in septic shock, source not clear. X-ray is relatively normal. Still, it could be respiratory infection, urinary tract infection, and intra-abdominal infections are considered at this point. So in our hospital, we have seen that HB was low. RBC was only 0.8. 0.8 means that's 8,000 cells or something like. Low B12 and folate, normal iron studies, decreased iron binding capacity, percentage saturation increased and decreased transferrin. Coombs test both negative. LDH is 774, slightly elevated. Reticulocyte count was very low, 0.7. Seems to be picture of as macrocytic hypochromic with teardrop cells in the peripheral smear. Ultrasound abdomen, grade 2 fatty liver, normal spleen, normal texture of the liver surface, no intrahepatic biliary dilatations. So viral markers are sent. Our hospital LFT first values are total bilirubin 16.2, direct component is 10.8, enzymes SGOT, SGPT are 54 and 28, alpha is 69, GGTP was 64, proteins 4.9, slightly on the lower side, albumin 2.3, INR is elevated 1.9. So alpha fetoprotein, CA 125, CE is sent, and thyroid profile also sent. This is at this point of time, there's 24 hours to 48 hours frame we are. So after sending investigations, we transfused 2 blood transfusions and vasopressor support continued. The max given up to 8 ml per hour. Medical gastro, general physician, surgical gastro involved. Patient, after putting the Riles shoe, patient had some coffee ground aspirate. So PPI infusion started. And medical gastro performed upper GI endoscopy and which shows grade 1 gastroesophageal reflux disorder. Subsequently, there is a drop in the platelets, came down to 78,000 from 1.3 lakhs. Repeat ABG, lactate improved, respiratory alkalosis continued. Hemoglobin improved to 7.1 and noradrenaline we could come down to 6 ml per hour. Patient still on 2 liters of oxygen. Next day, patient worsening of bilirubin to
Worsening of conjugated bilirubin 44.3. Total bilirubin is 44.3. Direct component is 32. There is no significant rise in the enzyme. Still they are at 60s and 70s. Alphos is less than 100. GCTP is less than 100. There is a significant drop in the platelets and WBC count. Platelets came down to 30,000. WBC 2,600. Hemoglobin improved after 3 transfusions to 8.3. RBC improved to 2.9 lakhs. Iron are normalized. So ANA profile sent now, because next level of investigations, we did not find anything related to the cholestasis or intrahepatic obstructions. So no hemolysis. Looked into other possible reason pathologies of liver like autoimmune hepatitis. So ANA profile sent, and serum copper and ceruloplasmin sent. Ammonia was 56. Triphasic CT abdomen with the contrast and MRCP done, which just confirmed the whatever we have seen through the ultrasound, that is a fatty changes are seen, grade 2 fatty changes. Here the patient worsened her oxidation. X-ray is like bilateral diffuse infiltrates. So patient is anemic. Now again reascertained. Patient anemic, B12 and folate deficiency was identified. Pancytopenia, worsening of the conjugated hyperbilirubinemia. Anatomically, patient is having grade 2 fatty liver, normal liver enzymes. Patient was on medication with omnacortil for rheumatoid arthritis. Chest X-ray, worsened bilateral diffuse infiltrates. ARDS like picture, maybe it's secondary, or it could be trolley, or it can be cardiogenic pulmonary edema. At that point, we thought looking at the X-ray. So worsening hypoxemia, increased work of breathing and NIV support given. BP was improving. There was tapering dose of vasopressin. Well maintained urine output. So on 27th, we have given SDP transfusions. So even once the investigations are sent, next level of investigation is we thought of doing a liver biopsy. So ultimately, it is hyperbilirubinemia that is conjugated with normal liver enzymes. No evidence of cirrhosis, no evidence of intrahepatic or extrahepatic biliary stasis. So we started giving SDP transfusions, FFP transfusion given, liver biopsy done. Simultaneously, with the window of the support with the SDP and FFP, we also could do bone marrow aspiration and biopsy for evaluation of anemia and pancytopenia. So we started plasma exchange with the FFP and albumin to decrease the bilirubin content. And autoimmune hepatitis workup sent. On 28th, second plasma exchange given. ANA profile is positive 3+. There is some, I'll let you know what is that ANA actually positive. Patient is hypotensive during plasma exchange, norepinephrine gone up to 15 ml per hour. Creatinine was 1.8. Hemoglobin again dropped to 5.8. Now WBC increased to 22,000. Direct bilirubin is 44 and direct component is 32 despite the second plasma exchange. So we could not achieve any decrement in the bilirubin content. So copper was 64 normal, ceruloplasmin normal, ammonia normal, complement C3, C4 sent, that is normal, creatinine is 1.7. Because ANA profile positive and desperate measure, we started giving pulse dose salmeterol, 1 gram given, and we initiated a SLED and blood transfusion continued. Plasma exchange stopped after 2 cycles. Now the hemoglobin is stable, 7+, platelets improved to 1,45,000, WBC improved to 15,000. There is a mild decrement in bilirubin content over next 3-4 days, like 38 to 35, 35 to 29, 29 to 28. INR normalized, no output. So we continued SLED as and when it is required. BP stabilized and improved.
mild altered sensorium still persistent, still liver enzymes are normal, continued low dose of steroid, that is 60 milligrams OD. So at this point, like don't have any diagnosis like etiology, but we could understand that one side is anemia and one side is conjugated hyperbilirubinemia with normal liver enzymes. No other pathology could be established with respect to the liver or any other hematological system. So with this, what are all the possibilities? Like it's open for discussion now. Anything like additional points? Did we miss anything? Now, what is the 3+ ANA profile? What exactly it is elevated? చెప్తాను ఒక్క నిమిషం ఏదో పేర్లు గుర్తు రావట్లేదు నాకు. I'll let you know. In the meantime, discuss. I'll tell you. Okay. What about this hemolysis panel ruled out of this? There is no the is Coombs normal. negative. Coombs negative. LDH is slightly elevated, and B12 deficiency is there. There is a megaloblastic picture is also there. Sir, any intake of methotrexate for RA? Yes, sir. No. The picture is more looking like Suppression. methotrexate toxicity. Yes, sir. Yes, sir. But I thoroughly discussed with the family, but no medications, and whatever the medication HCQ taken, that was stopped almost 6 months back, and she's an omnocortil that was also stopped 10 days back. Did you plan bone marrow, sir? Chesamande. Bone Normal, marrow sir. done? No, non-contributory. It is only inflammatory marrow. That's all. HCQS also there will be a liver dysfunction. HCQS toxicity. Intoxicity, sir. HCQS. You said HCQS. You was But on HCQS. 6 months back stopped. Stopped. 6 months back. What the people will do once you stop these medications, they will going for Ayurvedic or some. Yes, yeah, definitely. That's why first slide I told no Ayurvedic, no Unani, no herbal medications. Sir, plasma exchange ఎలా చేశారు? Sir, ఒకసారి మళ్ళీ sorry. Plasma exchange ఎలా చేశారు? Plasma exchange with FFP and albumin. అదే సార్, volume. Full and 1.5 liter to 2 liters a day. నాకు తెలిసి ఈ టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్ లో యూ షుడ్ have gone for a high volume plasmapheresis అనే ఒక పాయింట్. Yeah. Yes. దాంట్లోనే మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్ కి ఎంత బిలిరూబిన్ లెవెల్స్ కి ఎంత లివర్ ఫెయిల్యూర్ కి విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ హై వాల్యూమ్ ఏమో అనేది ఒక ఆప్షన్. Yeah. Hyperbilirubinemia. Sure. There is ammonia is not elevated. And what about CT brain? She is some mild altered sensorium, but is obeying commands. She's orally taking and she's obeying commands. So there is no like liver failure actually, no? No. లివర్ ఫెయిల్యూర్ అనకపోయినా సార్ మీకు బిలిరూబిన్ అనేది మీకు నార్మల్ గా ఇంకెలాగా ఇది చేస్తారు, Bilirubin లోడ్ is ఎలా elevated, తగ్గించాలి. but what is the etiology? That's what etiology. అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ ఉంది కదా సార్, ఆటో ఇమ్యూన్ ఇప్పుడు Autoimmune ఉంది. సో ఫర్ బ్రిడ్జింగ్ థెరపీ అయినా సరే మీకు ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది హై అలా వాల్యూమ్ చేశారు. They did that. అదే అంటున్నాను, హై వాల్యూమ్ చేస్తుంటే మీకు ఎఫెక్టివిటీ బెటర్ గా ఉంటది. అది దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. Able to remove the more bilirubin. మీకు టైం గ్యాప్ వస్తుంది, అట్లీస్ట్ అసెస్మెంట్ కి గ్యాప్ వస్తుంది, పేషెంట్ దీనికి గ్యాప్ వస్తుంది. Actually, we discussed with seniors like at one point of time. It's a rare condition where there is no elevation of enzymes and bilirubin is sky high. So they suggested to go for other filters. And even some people suggested cytosorb also.
But the filter guy, I spoken to the filter people, they're telling that they want to, their filter is useful only to the plasma filtration. So the concept is not matching to my condition here, because I'm already removing the plasma. They are telling that they want to remove the plasma first, then that plasma should go into the filter. They will filter the bilirubin there, and again that remaining residue is given to the patient back. So when I am taking the filter plasma directly out and exchanging with FFP, there is no point in instituting that filter. So I did not go for that. Is there any role of Mars? My gastroenterologist said no role. Nakuda, I did not find any specific advantage of Mars. So it is not particularly liver issue. It is something is causing hyperbilirubinemia. మీకేంటది ఆ 3+? అదేదో నంబర్, అది ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంది, అదేదో గుర్తురావట్లేదు, ఒక నిమిషం. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆటోఇమ్యూన్ హెపటైటిస్ అన్నట్టు డయాగ్నోస్ ఏమన్నా పెట్టారా? నో సార్, అది కూడా డయాగ్నోస్ గా పెట్టలేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇంకా ఇది వదిలేను, ఇది ఒకటి అవ్వలేదు, రెండోది చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వి చేంజ్ టు పల్స్ డోస్ స్టెరాయిడ్స్ అంతే. ఇట్స్ డెస్పరేట్ మెజర్ అంతే. అంటే అలా కాదు, వై నాట్ అంటే ఏఎన్ఏ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఈఎన్ఏ ఏమైనా పంపించారా? ఈఎన్ఏ కూడానా? అది ఒక్క నిమిషం సార్, అది ఎక్కడ మిస్ అయిపోయాను నేను. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ సడన్ గా. ఇప్పుడు ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ దట్. అంటే if no other etiology is present and autoimmune panel is positive, why can't we call అనేది ఒక క్వశ్చన్. మా గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ did not accept that it is autoimmune. అందుకంటే ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సార్? హోల్ ప్యానెల్ లో ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది సార్, 3+. అదొక్కటే, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, అదొక్కటి దొరకట్లేదు నాకు, ఎత్తుతున్నాను కానీ. Once you get one is getting 3+, which is significant, did you gone into that particular condition in detail? ఆటోఇమ్యూన్ ప్యానెల్ దాంట్లో ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది కదా, did you explore that? ఏం చేయాలి ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఫర్దర్ గా? అంటే దానికి రిలేటెడ్ గా అదర్ టెస్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ పాజిటివ్? We have already given Solumedrol pulse dose. ఇది కాదన్న, వన్ థింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఇప్పుడు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పాజిటివ్ వచ్చి ఉంటుంది, ఇంకేం వస్తుంది? ఆవిడకి ఆల్రెడీ నోన్ రొమటాయిడ్, అంతే కదా? అంతే, షీ ఇస్ నోన్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్. సో దట్ మస్ట్ బి పాజిటివ్, అంతేనా? అంతే. సో యు హావ్ గివెన్ ఫస్ట్ డోస్ స్టెరాయిడ్ ఫర్ దట్. Pulse dose steroid for 3 days, 1 gram followed by 60 OD. No response. No response. The minimum we could bring it down to 33. Procalcitonin? Procalcitonin initially was low. And followed ఇంకా చేయలేదు ఇంకా, because patient hemodynamics అన్ని సెటిల్ అయిపోయాయి. What was the antibiotic initially started? Cefalbactam. Not escalated. No. Cultures? What cultures growing? Negative. Cultures negative. Did you go through any literature of this condition? Literature kaadu, I spoken to the ID specialist Nambi, I spoken to Ramesh Venkatraman, I spoken to Samvedam sir, and everybody are in return asking me, keep me in the loop, what is happening to the patient. We are also clueless. Because the isolated hyperbilirubinemia conjugated without elevation of enzymes is, they never seen it in an adult. What literature is? Are you are creating literature? Maybe case report. Maybe a case report idante. Sir, మా దగ్గర కూడా present the same type of case is there, Satish sir. Bilirubin has gone up to 32 without any reason, but patient is completely stable. INR was stable, no etiology was found, MRCP was negative. We thought to initiate a HA330 filter. అదేదో క్రెడిట్ వల్ల అది క్లియరెన్స్ రాలేదు, బట్ ఆన్ 5th or 6th day స్పాంటేనియస్ గా రిజాల్వ్ అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అంతే.
ఈ బట్ నో patient కూడా సేమ్ కైండ్ అంటే ఆర్థరైటిస్ కాదు, బట్ అరౌండ్ 40s పేషెంట్ వితౌట్ ఎనీ కోమార్బిడిటీస్ అండ్ ఎనీమియా కానీ అలాంటివి కాదు, ఓన్లీ హైపర్బిలిరుబినిమియా, దట్ టు డైరెక్ట్ హైపర్బిలిరుబినిమియా వితౌట్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్. సో ఈ సతీష్ గారు పేషెంట్ సేరం అమోనియా చెక్ చేశారా? 56 సార్. నార్మల్ నార్మల్. నార్మల్. వైరల్ కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది మాకు. సో ఇంకా ట్రీట్ చేయడానికి కూడా ఏం లేదు, ఇన్ఫెక్టివ్ కాంపోనెంట్ కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది. సార్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ రీడింగ్ అండి ఏఎన్ఏది. Hmm. ఏఎన్ఏ హెప్జ్ అంట, అది డెన్స్ స్పెకిల్స్ 3+ అంట. స్పెకిల్స్ ఏంటది? 3+, మినిమల్ వేరియంట్ అంతే. అదేంటన్నది ఇస్తాడు కదా దాంట్లో. అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిపోర్ట్స్ పేషెంట్ పట్టుకెళ్ళిపోయారు, అది ఒకటి మిస్ అయిపోయాను. వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద కేస్ షీట్ ఐఎమ్ రీడింగ్. Hmm. అంటే సతీష్ గారు యాక్చువల్ గాను ఆ పాత్వే లో యూడిపి అంటే లాంగ్ బ్యాక్ ఐ రెడ్ మేబీ 5 to 6 years బ్యాక్, ఐ డోంట్ నో if that enzyme deficiency we can find out this kind of hyperbilirubinemia. I will check in, sir. I will revert back to you. సార్ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ విత్ ఇంక్రీజింగ్ బిలిరుబిన్. అవును సార్, అది యూడిపి అనుకుంటాను, లాంగ్ బ్యాక్ మరి బయోకెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది. కంజెనిటల్ సిండ్రోమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా సార్? అంటే అడల్ట్ లో కూడా ఉంటుంది ఒకటి, ఒక ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీ యూడిపిహెచ్ అని అనుకుంటాను. అక్కడ యూడిక్ ప్రిపరేషన్ లో ఒక బిట్ ఒకటి ఉంటుంది. అవును సార్, అడల్ట్ లో ఉంది కానీ బట్ థింగ్ ఈస్ ఎంజైమ్స్ నార్మల్ ఉండడం లేదు. అదే this hyperbilirubinemia in adults is explained. They live with 5 to 6 milligrams of bilirubin. Beyond that ఉండదు. దాంట్లో కూడా 50% is direct and 50% is indirect. But patient will have increased alkaline phosphatase and increased OTPTs. So role of filters, role of cytosorb, ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్? ఒకసారి రోల్ ఆఫ్ సైటోసాబ్, ఇంకోటి ఏంటి? ఫిల్టర్స్, ఎనీ అదర్ ఫిల్టర్స్. కొత్తగా జెఫర్సన్ అనుకుంటా సార్, HA330 వచ్చింది అనుకుంటా. సో అది ఎవరైనా వాడారు? మా దగ్గర భాస్కర్ అగ్రెసివ్. సో ఐ స్పోకెన్ టు దట్ ఓన్లీ ఫర్ బిలిరుబిన్ బిఎస్కే పేషెంట్ కూడా మొన్నే చేసాం 2 days బ్యాక్. ఏం చేశారు సార్ అది? ఏం లేదు, ప్లాస్మా ఫిల్సిస్ పెట్టేసి ఫిల్టర్ వాడాము పేషెంట్ కి. అదే సార్, మీరు దట్స్ వాట్, ఇప్పుడు ఇట్ ఓన్లీ ఫిల్టర్స్ ప్లాస్మా అన్నాడు ఆయన. బ్లడ్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ టు ద ఫిల్టర్. అమ్మా ఈ పేషెంట్ కి కదా గణేష్ ఏం పెట్టు కాదు, ఇదిగో ఇక్కడే ఆ పేషెంట్ ఎదురుగుండా ఉన్నాను సార్. లైక్ ఐ మీన్ కోఇన్సిడెంట్. బెడ్ నెంబర్ 7 ఏంటది? అక్యూట్ CLD కేసు. Acute and chronic CLD, we use the filter to reduce plasmapheresis along with the filter. Sir, indication of filter ఏంటి సార్? అది ఫస్ట్ బిలిరుబిన్ హై ఎంత? 27 కదా? First of all, our treatment targets to decrease in the bilirubin is only indicated when the patient is having a pruritus. Pruritus లేదు, ఎన్సెఫలోపతి ఉంది కొంచెం అంతే. ఓకే, సో అదొకటి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద బిలిరుబిన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ పాజిటివిటీ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రోరైటిస్ ఇరిటేటింగ్ ద పేషెంట్, అంతే. నో సార్, మీకు ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు హై బిలిరుబిన్ లెవెల్స్ AKI డెవలప్మెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానికి కూడా మీకు ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఇస్ దర్ ఎనీ, వాట్ ఈస్ ద కట్ ఆఫ్, లైక్ అంటే 20 ఉంటే ఇవ్వాలా, 30 ఉంటే ఇవ్వాలా, 40 ఉంటే ఇవ్వాలా? హౌ డు వి నో దట్? సార్ అది సిమ్టమాటిక్. యూరిన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ కోర్స్ అదేలేండి మీరు చెప్పినట్టు సిమ్టమ్స్, యూరిన్ అవుట్పుట్, ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్, దీన్ని బట్టి ఎన్సెఫలోపతి. ఓకే, ఇదిగో సతీష్ కేసు కొంచెం గణేష్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు చూడు, యాక్చువల్గా ఏంటి కేసు అనేది. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హలో, కంటిన్యూ సార్. హలో, ఈయన సార్ 56-year male patient, sir. Hello, sir. Is a known case of CLD patient, sir, alcoholic induced, sir. So now we came with altered sensory. We was admitted in the ward, sir.
So in view of elevated SGOT, SGPT, and high amount of bilirubin, he was recent history was suggested of Ayurvedic medication abuse and recent history of leptospirosis, one week back, so leptospirosis. So in view of high bilirubin and high Apache score, we initiated on the plasmapheresis for this patient, along with the bilirubin cartridge, sir. Yeah. ఏం వాడారు ఫిల్టర్? సార్ ఈ పేషెంట్ బిల్డ్రూపిన్ కట్టేసి వస్తుంది. కేసు బిల్డ్రూపిన్ ఉంటుంది కదా సార్, క్యాటరేజ్ బిల్డ్రూపిన్ క్యాటరేజ్. బిల్డ్రూబిన్ క్యాటరేజ్ పేరు ఏంటి అని? జెఫర్సన్ 330. Yes sir. అదే There are, 330. yeah, అదే there- బయట 38 కొనిపించి తెప్పించాం బిఎస్కే అని. 38. How much it is reduced? Bilirubin? Hello? 14 వచ్చింది. 14 వచ్చింది. Okay, only one. ఒక ఫిల్టరే. Sir, good morning, sir. Sorry for delayed joining. Sir, Sir. is it chronic liver disease? ఈ పేషెంట్ యాక్చువల్ గా క్రానిక్ Yes. లివర్ డిసీజే, కానీ దాంతో పాటు సారీ సతీష్ కేసు, నేను కాదు. సతీష్ కేసా? Less sir. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ప్రెజెంట్ చేశారు కదా, సిఎల్డి అంట. సతీష్ సార్ కేసు నేను వినలేదు. నువ్వు చెప్పేది ఇప్పుడు గణేష్ చెప్పిందా సతీష్ చెప్పిందా? గణేష్ చెప్పింది. గణేష్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే సిఎల్డి కేసు, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ వాడాడు మధ్యలో, బట్ అతనికి Leptospirosis positive ఉంది. వచ్చింది. యాక్చువల్ గా ఎన్సెఫలోపతి ఉంది అండ్ బిల్రూబిన్ 24 అబోవ్ వచ్చింది, 24 పాయింట్ సంథింగ్. సో అందుకోసం చెప్పి ప్లాస్మా ఫెరిసిస్ అలాంగ్ విత్ ఫిల్టర్ పెట్టారు. ఒక ఫిల్టర్ చేశారు, బట్ ఇట్ హస్ కమ్ టు 14. ఎంత ఉండే సార్? 25 ఉండేనా ఫస్ట్? 24 పాయింట్. సార్ ఇది ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా 31.8 వచ్చింది. ఎప్పుడు డేట్ అది 1వ తారీఖు. ఐఎన్ఆర్ ఎట్లుంది సార్? బానే ఉందా ఈ పేషెంట్ కి బిఫోర్? ఐఎన్ఆర్ బికాజ్ యూజువల్ గా కాదు, మనకి 1.59. ఎజిఓటి పీటీ కూడా పెరిగింది అని అంటే యాక్చువల్గా లివర్ ఫంక్షన్ ఇంకా ఉంది కదా అని అవునవును పేషెంట్ కి. మోహన్ సార్, ఇప్పుడు 31 దగ్గర మీకు తెలుసు, ఆ తర్వాత 24 దగ్గర స్టార్ట్ చేశారా? కాదు, నేను పొరపాట్లు చెప్పాను, 24 అని. 31.8 ఇప్పుడు 30 చూశాను. సో ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు చేశారు అంతేనా? ఎంజైమ్స్ కూడా తగ్గినాయా సార్? ఎంజైమ్స్ ఒక నిమిషం చెప్తాను. 86 ముందు ఎంత చూడు, 278 330 దగ్గర నుంచి 87 86 103కి వచ్చింది. ఓకే. సో కాజ్ ఇస్ బేసికల్లీ లెప్టోస్పైరోసిస్ కాంబినేషన్ విత్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్, అంతేనా సార్? ఓవర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సిఎల్డి దెన్ లెప్టోస్పైరోసిస్ పాజిటివ్, యూజ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ హిస్టరీ. అదే సార్, అంటే సిఎల్డి దాని మీద ఇవి రెండు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ లెప్టో. ఓకే, అంటే ఒక్కసారికి దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా చేయలేదు కదా సార్? ఇంకా చేయలేదు, ఒకసారి చేసాం. ఎన్కెఫలోపతి ఇంప్రూవ్ చేస్తారా? ఎన్కెఫలోపతి ఇంప్రూవ్ అయిందా? ఎన్సెఫలోపతి కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది, గ్రేడ్ 3 నుంచి గ్రేడ్ 1 వచ్చింది. ఇది అమ్మోనియా ఇస్ ఓకే. అమ్మోనియా ఎంత రీసెంట్ గా పంపలేదు, పాత ఎంత అమ్మోనియా ఎంతమ్మా? అమోనియా క్లియర్ అయిపోద్ది సార్, అంత ఫిల్టర్ పెట్టిన తర్వాత ఏదైనా ఎందులోనైనా బయటకు వచ్చేస్తుంది అమోనియా, డిఫ్యూజిబుల్. సార్ ఇక్కడ నా డౌట్, ఫిల్టర్స్ దగ్గర ఈ ఫిల్టర్స్ లో 3-4 వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా, 320 350 వాటిలో నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. HA 320 ఒకటి ఉంది, 380 ఒకటి ఉంది, 230 ఒకటి ఉంది. డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు అనడం ఏంటంటే ఎనీ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ 60K డాల్టన్ సైజ్ తక్కువ ఉన్నవన్నీ కూడా ఫిల్టర్ అవుతాయి అంటున్నాడు. బట్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఇస్ దే వాంట్ ఓన్లీ ప్లాస్మా, దే డోంట్ వాంట్ బ్లడ్. ఫిల్టర్ బ్లడ్ తో పనిచేయదంట. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, వెన్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద ప్లాస్మా ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ for the filter to work, and that is plasma exchange itself. And why should we give it back again to the patient rather than simply abort it with the plasma exchange without having this filter?
సార్ HA330 అయితే బ్లడ్ తోనే కంటిన్యూ చేస్తాం సార్, ప్లాస్మా అయితే కాదు. ఇప్పుడు దాకా వేరే కండిషన్స్ లో HA330 వాడడం కానీ, ఐ మీన్ ఫర్ పాయిజనింగ్స్, అందులో కూడా వీ హావ్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్లడ్, నాట్ ఫర్ ప్లాస్మా. ఓకే. So cytosorb is upcoming and cytosorb is also useful and తర్వాత literature I have gone through. They are telling that cytosorb also filters the bilirubin. Finally, game comes to the size of the molecule, sir. And the Yes. high flux filters size of the molecule. So what is the final course of this patient? ఈ పేషెంట్ ఫోర్త్, నేను 30th వరకు సిరీస్ చెప్పాను కదా, ఫోర్త్ పేషెంట్ విత్ బిలిరుబిన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 28-30, కాన్షియస్ ఓరియంటెడ్, రెసిడ్యువల్ డయాలసిస్ ఇంటర్మిటెంట్ రిక్వైర్డ్, హిమోగ్లోబిన్ స్టెబిలైజ్డ్ at 8+, పేషెంట్ లామా వెళ్ళిపోయారు. అండ్ పేషెంట్ ఫోర్త్ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టుడే ఈస్ 4th, 5th, 7th. పేషెంట్ డైడ్ 6 days back. Which fourth? She was almost 20 days బతికింది మా నుంచి వెళ్ళిపోయాక. So what I understood is whatever we could do, but it is only eyewash, nothing we could achieve. We could not change the direction of the illness either positively or negatively, whatever we have done. The basic what we thought of, like at least decrease the bilirubin, we could not decrease. Might be patient could have been survived if patient stays in the hospital kada. ఏమో తెలియదు, అయ్యి ఉండొచ్చు. డయాలసిస్ Maybe patient later is going into septic shock and further infections or something else. Small request. David sir. హలో చెప్పండి సార్. నేను ఇందాక ఫిల్టర్ చేశారని చెప్పి 330 అని చెప్పి మళ్ళీ నెఫ్రాలజీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. So they have not done any filter. They have done plasma exchange with the plasma freshness filter. They did only plasma exchange. Yeah, it is only plasma exchange with the plasma filter. Freshness what the plasma filter ఉంటుంది, exchange filter. 19,000 rupees అది. సో అది వాడారట. నమస్కారం. ఎలా ఉన్నాడు? I just want to correct it myself because what has been told now. అది దాని రేట్ కూడా అంతే ఉంటది కదా? ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అంటే నార్మల్ డయాలసిస్ మెషిన్ లో చేసే ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అంతేనా సార్? అంతే. ఓన్లీ ద ఫిల్టర్, ప్లాస్మా ఫిల్టర్ మారుస్తారు. ఫిల్టర్ వేరే ఉంటది. ప్లాస్మా ఫిల్టర్ వేరే ఉంటుంది. సిఆర్ఆర్టీ మెషిన్ లో కూడా దేర్ ఈస్ అ ఫిల్టర్, అది వేరు. అందుకని అడుగుతున్నాను. అది వేరు. So liver biopsy, bone marrow, both are non-contributory. Triphasic CT non-contributory. సార్ ఒక 1 minute లో బ్రీఫ్ గా చెప్తారా సార్? సారీ నేను జాయిన్ కాలేదు. సతీష్ సార్ ప్లీజ్. Sir, 56 years old female with rheumatoid arthritis past history, stopped medication 6 months back, that was HCQ. And she is on amnocartil, which was stopped 10 days back before presentation to the hospital. Found to have hemoglobin of 3+ and bilirubin of 13+. Direct component is 10+. Normal liver enzymes. Ultrasound abdomen, liver is normal, spleen is normal. No intrahepatic biliary obstructions. So anemia with direct bilirubinemia. That is the initial diagnosis with mild hypotension. So initially we thought it is like some sepsis related. Basic antibiotics, culture sent. Then liver productive medications, Udilivu, cholesterol and all these things given. Evaluated, found to have B12 deficiency, folate deficiency, pancytopenia was there. So blood transfusions given. LDH slightly elevated around 700, Coombs direct and direct negative. So hemolytic component taken off. It is only some liver related obstructive component is suspected, but alkaline phosphatase is normal. So సార్ ఇది ప్లేట్లెట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ప్లేట్లెట్స్ అండ్ WBC? pancytopenia sir, WBC around 3,000 odd and platelets 80,000. ఓకే సార్. సార్ ఇంకా దీనికి
ఇవన్నీ ప్రొఫైల్స్ అన్ని చేసి ఉంటాం కదా, లివర్ బయాప్సీ దాకా పోయిందంటే. అవును సార్, 3 days లోనే అన్ని చేయగలిగాం సార్. అన్ని చెరువులో ప్లాస్మా బోన్ పంపించాము, మ్యారో ఏమన్నా చేసిందా? అన్ని నెగటివ్. సో ఇనిషియల్ హలో, ప్లాస్మా ఫెర్సిస్ చేసాము 2 days, 35, సార్ 38 బోన్ మ్యారో ఏమన్నా చేశారా? నెగటివ్. Bone బోన్ marrow మ్యారో ఇస్ negative, నెగటివ్. liver biopsy negative, ANA profile 3+ ఏంటన్నది, that suggestive of some rheumatoid arthritis only. rheumatoid arthritis ఉంది, మినిమల్ వేరియంట్. ఆల్రెడీ known case. They started ఏఈ ఏమన్నా A to E నెగిటివ్ సార్ హెపటైటిస్? అన్ని నెగటివ్ సార్. ఇనిషియల్ హెపటైటిస్ వర్కప్ అంతా నెగటివ్, లెప్టో నెగటివ్. first dose steroid given Okay. for 3 days. So 2 cycles of plasmapheresis given at 35, 38 of bilirubin, but no decrease in the bilirubin even after plasmapheresis of 2 cycles. ఎంజైమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్? Normal 30 enzymes, never more than 60, all the 4. మరి ఎంజైమ్స్ సార్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఇందాక మోహన్ రావు గారు చెప్పినట్టు దేర్ మైట్ బి సమ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎంజైమ్, ఎనీ జెనెటికల్ ఇష్యూ. లిటరేచర్ లో ఆ కండిషన్ ఎక్కడ లేదన్న అడల్ట్స్ లో. సో దేర్ ఈస్ వన్ ఎంటిటీ, ఐ థింక్ స్క్రీన్ షేర్ చేశాను నేను. సార్ ఇది సెల్యులార్ లెవెల్లో మనకి ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. We are getting involved probably at the canaliculae level, or there is an breaking at the outside. ఇది మన వాస్కులర్ గానీ ఏదైనా సెల్స్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతున్నాయి ఆర్బిసిస్. అవి కూమ్స్ నెగిటివ్ కదన్నా, LDH నార్మల్. ఆర్బిసి బ్రేక్ అవట్లేదు సార్, కూమ్స్ నార్మల్, డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ నార్మల్. LDH ఎట్లా ఉంది సార్? 700, 550, 700. కొంచెం మైల్డ్లీ ఎలివేటెడ్. తర్వాత అక్కడికి మెగలోబ్లాస్టిక్ ఎనీమియా వల్ల స్ప్లెనిక్ సెక్విస్ట్రేషన్ ఉంది, B12 డెఫిషియన్సీ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆమెకి కూడా హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉండేది సార్? 3.3 అడ్మిషన్. కాదు, ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం టెస్ట్ చేయించలేదు. అంటే rheumatoid arthritis ఉంది కదా, సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా మైట్ బి దేర్. 2 years బ్యాక్ చేయించారు, లాస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 2 years బ్యాక్. సార్ ఎంత ఉన్నప్పుడు హిమోగ్లోబిన్? HB3 కదా సార్, HB3 and bilirubin is high. So initial thing itself shows that there must be some hemolysis is going on without raising the this one this LDH or enzymes. Then why HB dropped to 3? Nutritional, B12 and బ్లీడింగ్ గా ఉన్నా సార్. ఎండోకోలాన్ ఏమని చేసినావా ఈమెకి? ఎండోస్కోపీ చేశాను సార్, GERD grade 1. అవునా, 3 is very very less కదా. Chronic anemia అయినా కూడా, chronic anemia neglected, she is bed bound. Last follow up 2 years back she went to hospital. After that HB3 bilirubin is high. These two things are showing there might be some hemolysis is going on, so without raising the other enzymes or LDH anything, Coombs test. అలాంటి కండిషన్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు are you able to see the slides? Yes. ఇందులో this is the isolated conjugated hyperbilirubinemia. That's like hyperbilirubinemia without other routine liver test abnormalities. Rare inherited conditions, Lubin Johnson ఉంది, rotar ఉంది. But ఇందులో కూడా conjugated fraction is only 50% of the total bilirubin. ఈ కండిషన్ లో ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ అడల్ట్ ఈ పేషెంట్ 56 years. ఈ రెండు పీడియాట్రిక్, ఈ రెండు చిన్నపిల్లల్లో ఉంటుంది, మిడిల్ ఏజ్ వరకు ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఓవరాల్ బిలిరుబిన్ కంటెంట్ విల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 5 or 6. మీ పేషెంట్ డయాగ్నోస్ ఏమొచ్చింది సార్ సతీష్ గారు? ఈ డయాగ్నోస్ ఏం లేదు సార్, ఇటియాలజీ లేదు. దట్ ఈస్ వరీడ్ థింగ్. Why don't you present this case in journal and తెలియదు చూడాలి. Then you will get some information కదా. జనరల్ లో అంటే మనకి డయాగ్నోసిస్ రావాలి కదా సార్.
డయాగ్నోస్ లేదు కాబట్టి డయాగ్నోసిస్ లేకపోతే మనం ఫోరమ్స్ లో ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఫారమ్స్ లోనే. See, the condition can be classified into these headings: extrahepatic cholestasis or intrahepatic cholestasis, hepatocellular injury when there is conjugated hyperbilirubinemia. So supporting evidence for these things is extrahepatic, intrahepatic లో alkaline phosphatase పెరుగుతుంది, hepatocellular లో OTPT పెరుగుతాయి. సో ఇందులో అవన్నీ ఏది పెరగలేదు. So that's why we are not able to put our case into any of these side headings. History of alcohol ledu, no gallstones. Any other contributions? Like ఏం లేదన్నా. నేను 2-3 gastroenterologists తో మాట్లాడాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ gastroenterologist, ఇన్ఫెక్షన్ కాంపోనెంట్ కోసం నంబితో మాట్లాడాను, రమేష్ సార్ తో మాట్లాడాను, సామవేదం సార్, అందరూ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ బాస్. ఇన్ లూప్ అంతే. హెపటాలజిస్ట్ తో మాట్లాడావా? హెపటాలజిస్ట్ అంటే ఇక్కడ మా డెడికేటెడ్ కాదు, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ హెపటాలజిస్ట్ అని చెప్పుకుంటాడు. మా దగ్గర నవీన్ ఉన్నాడు, నవీన్ ఫాలోవర్, ఆయనతో మాట్లాడాను. అదే ఈ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ హెపటాలజిస్ట్ ఉన్నారు, మాట్లాడాను. ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ తో కూడా మాట్లాడాను, మా టీమ్ తో. ఎవరు అసలు నాట్ ఏబుల్ టు, అంటే పేషెంట్ అల్టిమేట్ గా తప్పు పేషెంట్ మీద వేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ రివీలింగ్, దే మైట్ హావ్ టేకెన్ సమ్ మెడికేషన్స్, ఇట్లాగా ఇంకా రిపోర్ట్స్ లో బయటపడాలి కదా. అదే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ మేబీ లైక్ హియర్ ఆఫ్టర్ వీ నాట్ టు థింక్ అబౌట్ హౌ టు డిక్రీజ్ ద బిలిరుబిన్, రోల్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్, role of plasmapheresis and cytosorb should be considered. And Chatan and Sujata, I think they are in line. Are you going to add anything to the discussion? Sujata, Chatan, both are there. Hello. Yeah. Good morning. Sir, I think we should have gone for a high volume plasma exchange. Yeah. Yeah, but nephrologist was not in favor of that. Okay. Nephrologist favor ఉంది. If you ask why don't we do? He was Not saying doing for that renal failure కదా సార్. there were not any evidence that mortality benefit. That's why he was not in favor. అంటే renal failure things, then he will take decision, but the decision of doing the high volume plasmapheresis, just we will advise him. Why don't he do? Just is there any? The problem was getting a filter, actually 3 filter. They used the other filter, normal dialysis filter. Okay. Yeah. Chatan, add to the what is that ANA part? It is positive. Do you know anything? There were different 3 variants. Was that liver one which is there? They are said it is positive. They used a reagent, no, sir. It indicates what? That it was positive, that ANA profile. అవును సార్, అంటే it indicates what disease? Autoimmune. No, they didn't specify it actually, because full panel had not come that time. After that, did you go through that positive ANA profile and checked? ANA is 3+ center. Yeah, since there was no response to this plasma exchange, finally the call was taken to give a pulse therapy. Benefit of doubt. And LKMI, ANC are negative. LKMI and ANC are negative and specific raser. So that should be positive to call it as autoimmune hepatitis.
ఆటోఇమ్యూన్ హెపటైటిస్ అని వచ్చిందా దాంట్లో? ఇవి పాజిటివ్ అయితే ఆటోఇమ్యూన్ అయి ఉండేది, LKMI అండ్ ANCA. నెగటివ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్. ANA లో మటుకు ఇట్ ఇస్ 3+. అదే అన్న, ANA లో వాట్ ఈస్ 3+ అనేది ఇస్తాడు, దానికి ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ 3+, దెన్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అన్నది కూడా ఇస్తాడు. Rheumatologist clearly mentioned, rheumatologist mentioned here is a normal variant అని రాశాడు. It's a normal variant. నార్మల్ వేరియంట్ అని. ఓకే, సరే. అది. So finally, it is a challenge for all the intensivists. We can go through the literature and we can talk to seniors, and we can put in the forum, international forum of this case, to have any clues or any literature. We can try like that in our group. If any queries? Any suggestions and queries? Suggestions? High volume plasma might have been done. So, when my doubt is, when nephrologist is against doing a high volume plasma exchange, I think we can discuss with him and that this is different scenario. It reduce the bilirubin, and because they do for only this thing, no, renal failure and that related things. So they were not much aware of these things. That one we can do. And second thing, we have to explore this further, this condition. Thank you. Madam, చెప్పండి. If it is only conjugated hyperbilirubinemia and you're looking for a cause, why are the platelets going down? Platelets going down You said unexplainable. no infection. ఇది హైపర్స్ప్లీనిజం ఉంది కదా మేడం, హైపర్స్ప్లీనిజం ఉంది అండ్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ Hypersplenism ante because all these are getting lysed or broken down, hypersplenism వచ్చింది. That's bone not marrow, the cause for... Madam, bone marrow not showing anything kada in that condition. Madam, this patient presented to us with hemoglobin of 3.1, platelet count 1 lakh, and TLC was 4.6. And we found that there is a B12 deficiency, there is folate deficiency. Thought of it is a pancytopenia because of nutritional bone marrow suppression. Yeah. So once we taken the patient onto plasmapheresis, there is a drop in the platelet count. The least we have seen is that even B12 deficiency. Even before it was 1 lakh kada. Yes, madam. Sir, B12 deficiency also can cause thrombocytopenia. What is it? Is a pancytopenia. Yeah. You must have done the levels kada, B12. Yes, madam. Folic acid levels. Yes, madam. We got the reports also. B12 was very low. B12 low and folate was low. Did you say this patient was having jaundice for quite some time and anemic for quite some time and bedridden? Anemic another we could not find, but when the patient went to the another hospital 2 days back, their investigations, the first investigation is what we see. The hemoglobin was 3.1, bilirubin was 9+, direct component is 6+. No, so no, jaundice history వాళ్ళు చెప్తారు కదా. She's been jaundice for this long అని. Patient is a neglected patient, chronic bedbound because of the rheumatoid arthritis and wheelchair mobility, and recently for the last 10-15 days completely stuck on the blood. అది వాళ్ళు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా వాడారా సార్? అడిగాను సార్. నో ఆయుర్వేదిక్, నో మెడిసిన్స్ లేదు. Is a patient husband is a forest officer. He is clearly telling that omnocartil కూడా 10 రోజుల క్రితం ఆపేసామని చెప్పాడు. సార్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికేషన్ యూసేజ్ లో లివర్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఎలివేషన్ ఉంటుంది కదా. ఎనీ ఇన్సల్ట్ టు ద లివర్, ఎంజైమ్స్ పెరగాలండి. ఎంజైమ్స్ పెరగాలి యాక్చువల్గా, అది లేదు.
enzymes maximum seen is OT 69, alkaline phosphatase is 90, and that's the maximum throughout the course. Yes, sir. మేబీ కాంజుగేట్ అంటే చదివిన దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దే గివెన్ ఇస్ అంటే కాంజుగేట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టర్ జీన్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే కండిషన్స్ ఏదైనా మే కాజ్ ఐసోలేటెడ్ కాంజుగేటెడ్ బిలిరుబినిమియా అని ఇచ్చారు సార్. అవునండి. But that will be find out early kada in with a genetical disorder, patient will not continue till this age. దట్ acquired causes లో డ్రగ్స్ ఒకటేను అండ్ దిస్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ రూల్డ్ అవుట్ దెన్ దిస్ డ్యూబిన్ జాన్సన్ రోటా సిండ్రోమ్ రెండు ఇచ్చారు కానీ ఆ రెండిట్లోని చాలా మైల్డ్ గా ఉంటుందండి సార్. యాక్చువల్లీ దే డు నాట్ ప్రోగ్రెస్ టు సివియారిటీ. ఇట్స్ వెరీ వెరీ రేర్లీ డ్యూబిన్ జాన్సన్ కెన్ బట్ మోడరేట్ సివియారిటీ మరి డెత్ ప్రాసెస్ అండ్ సివియారిటీ ఇవ్వలేదు సార్ మరి. అంటే డ్రగ్స్ లో కూడా సైక్లోస్పోరిన్ ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చారు సార్, ఆర్టికల్ ఒకటి పెట్టాను ఇందులో మన గ్రూప్ లోని. బట్ ఆ డ్రగ్స్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్స్ లేవు మరి. మేబీ హైడ్రోక్సిక్లోరోక్విన్ కెన్ కాజ్ దట్ ఆర్ నో ఐడియా. Yes, we can cause, Long back అండి. but she stopped. Long back. Yes, sir. Anyway, thanks Anna, nice presentation, and it should be explored further. The Mons. Any Monster తిట్టారు అందుకని అన్న. మోన్సర్ అందుకే తిట్టారు నన్ను, ఏంటి ఎక్స్ప్లోర్డ్ అంటున్నారా? అది సార్ నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ సార్ నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ డాక్టర్ నరేష్ విల్ టేక్ సార్. సో నాది అంటే స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా డెడ్ లైన్ ఉండింది 15th కి. సో టు ప్రిపేర్. లాస్ట్ టైం జీబీఎస్ కేసు చెప్పాడు కదా సార్, మన ఏబిసిలో నైట్ డ్యూటీస్ కదా వస్తాడు ఏబిసి టౌన్ లో. నౌ హీస్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర హాస్పిటల్ సార్. లాస్ట్ టైం మనకి జీబీఎస్ కేసు డిస్కషన్ అయింది కదా సార్. గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఫీవర్ ఇన్ ఐసీయూ సార్, అడల్ట్ ఐసీయూ టాపిక్. పెడతాను సార్. అలాగే. Thanks Anna, very good case discussed all in detail, and thank you all the audience. So we come to know so many things we don't know. We don't know so many things. We think we know so many things. Inherited gene analysis చేయాలి. Inherited gene analysis చేయాలి. Progressive familial intrahepatic cholestasis type 1, type 2, type 3 ఇవి ఉన్నాయి. అందులో జీన్ మ్యాపింగ్ చేయాలంట. అవన్నీ జరిగే పనులు కావు కానీ అందుకోసం కరెక్ట్. But still we should know what should be done. Yeah. At least. Thanks Anna. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you all for your participation. Thank you.